Merhaba. Öncelikle hepinize hoş geldiniz ve bize birlikte tartışma olanağı verdiğiniz için çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Gönül isterdi ki ilkinde çevrim içi yapmak zorunda olduğumuz bu sempozyumu yüz yüze yapalım. Ama bu salgını yönetmesi gerekenler yönetmediği, kar hırsı insanlığın böyle güçsüz kaldığı bir anda bile her şeyin önüne geçtiği, bu nedenle de her gün on binlerce insanımızı, anne babamızı, kardeşimizi, evladımızı, dostumuzu yitirdiğimiz bir olağanüstü durumla karşı karşıyayız. Her birini saygıyla ve sevgiyle anıyoruz. Canımızı yakan, göz göre göre gelen bu ölümlerin önlenebilir olması, elimizde yeterli kaynak ve deneyim olmasına rağmen bunu akla uygun ve adil bir şekilde kullanmıyor olmamız. Bir insan hakları kriziyle karşı karşıyayız. Yaşam hakkımızı savunmanın yollarını arıyoruz. Bu nedenle de bu sempozyumu eşitliği, adaleti, özgürlüğü ve dayanışmayı savunanlar olarak bizleri güçlendirmesi, beraberce yürüyeceğimiz yeni yollara bir katkı koyabilmesi için bir fırsat olarak görüyoruz. Hepimize verimli tartışmalar diliyor ve sözü Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanımız sevgili Metin Bakkalcı'ya bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili Aslı. Merhabalar bütün arkadaşlar. İzninizle öncelikle bugünlerde Filistin'de, Kolombiya'da ve dünyanın pek çok yerinde yaşanan acıları göz ardı etmeden, demin sevgili Aslı'nın ifade ettiği gibi pandemi sürecinde başta sağlık çalışanları olmak üzere yitirdiklerimizi saygıyla anarak ben de sözlerime başlamak istiyorum. Şu an itibariyle öyle gözüküyor ki 1020 kayıtlı katılımcı ile salgın sonrası dönemde İnsan Hakları Gündemi Uluslararası Sempozyumunu bugün başlamış oluyoruz. Şu pandemi günlerinde demin ne güzel Aslı'nın da söylediği gibi çevrim içi de olsa çok kıymetli bir buluşma olacağına inanıyorum. Bu programı hazırlayan ve katılımları ile bizlere bu olanağı veren tüm konuşmacı ve katılımcılara, çevirmen ve teknik katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunmak isterim. Pandemi dahil ülkede ve dünyada şu içinde yaşadığımız boğucu atmosfere atfen ifade etmek isterim ki her açıdan daha rahat nefes alacağımız günler hepimizin çabalarına dayalı olarak çok yakın. Kanımca bu program çok etkileyici bir program. Başlığı itibariyle de çok etkileyici. Salgın sonrası dönemde insan hakları gündemi. Bildiğiniz gibi 8 panel ve bir konferanstan oluşan bu sempozyumun ülkemizden ve dünyadan çok kıymetli dostlarımızın katılımı ve katkıları ile çok değerli bir deneyim paylaşımı, kolektif bilgi üretim süreçlerimize önemli bir katkı ve şu hayata etkin müdahil olma olanaklarını zenginleştireceğine inanıyoruz. Bu 8 panel ve bir konferansın yanı sıra dikkatinizi çekmiştir. Sempozyumumuzun içinde Türkiye İnsan Hakları Vakfı Akademi Danışmanlık Programı araştırmalarının sunumlarına ilişkin de 2 oturum var. Son derece kıymetli. Hele de akademik ortamın önemli ölçüde tahrip edildiği bir ortamda insan hakları savunuculuğu ile akademik üretim süreçlerinin birbirini güçlendirecek biçimde yürütülmesinin çok özel bir örneği, uygulama odaklı diye nitelendirdiğimiz araştırma eğitim merkezi anlamında bir fiili de facto travma ve insan hakları enstitüsü yolculuğumuz açısından da özel bir anlamının da olduğunu ifade etmeliyim. Bu travma insan hakları ve insan hakları enstitüsüne ilişkin birkaç değinmede bulunmak istiyorum. Bulunduğumuz yaşanmış ve yaşanmakta olan acıların onarılmasına ve tahrip olan kamusal hayatın demokratik değerler temelinde yeniden inşasına katkı sağlamak amacı ile demin de andığım gibi araştırma, eğitim ve uygulamanın birlikteliğine dayanarak farklı insan hakları aktörlerini bir araya getirecek ortak bir çalışma, bir dayanışma ve mücadele zemininin fiili yolculuğu olarak bu travma ve insan hakları enstitüsünü tarif ediyoruz.
Evet, salgın sonrası dönemde insan hakları gündemi. Bugünlerde sıklıkla pek çok kesim pandemi sonrasında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyor ve de diyoruz. Evet ama ne olacak? Nasıl olacak? İşte bu sempozyumda bu soruların yanıtlarını hep birlikte arayacağız. Ben de izninizle bu kısa açılış bölümünde sizleri boğmadan ve değerli konuşmacılarımızın zamanına zinhar müdahale etmeden bu konuya ilişkin kimi noktaları 3 başlık altında paylaşmak istiyorum. Birincisi, doğrudan ana temamızla ilişkili olduğu için bir kez daha bildiğimiz ve yaşadığımız bir durumu bir kez daha ama tekrarlamakta yarar görüyorum. Biz şu anda halen sadece bir küresel bir salgını hep birlikte yaşıyoruz. Bu bizim sempozyumumuzun ana teması ile iki açıdan çok bağlantısı var. Birincisi, salgın sonrası nerede kalmıştık diyerek yaşanamayacağı için salgın sürecinde yaşananların sonuçları salgın sonrası döneminde doğrudan gündemi olacak zira. İkincisi, biraz üçüncü başlıkta daha değineceğim bir konudur. Salgın sonrası dönemde insan hakları gündemi, bu salgından hepimizin müdahilliğinden nasıl çıkacağımız ile doğrudan ilgili. Bu nedenle bu sonrası kavramının, salgın sonrası kavramının bugünü doğrudan içerdiği kanısındayım aynı zamanda. Evet, bir süreç yaşıyoruz, bir salgını yaşıyoruz ve bu salgın çok sahici, derin acıları, kayıpları, yoksunlukları içinde taşıyor. Demin sevgili Aslı'nın ifade ettiği gibi her biri aslında önlenebilir ölüm olarak nitelendirdiğimiz ve bu bakımdan her birinin bir yaşam hakkı kapsamında ele alınması gereken ve derin acılara yol açan kayıplar yaşıyoruz. Bugün itibariyle dünyada 3.398.302 her biri biricik olan insan. Türkiye'de tartışmalı kuşkusuz bu resmi veriler bildiğiniz gibi ama resmi verilere dayalı söyleyelim 45.419 insan yaşamını kaybetti. Bunların ötesinde bir de dolaylı olarak ölümler diye nitelendirdiğimiz ekonomik, sosyal olarak bozulma, yoksunluk, intihar, şiddet, travma ve sağlığa erişim nedeniyle de yaşamını kaybedenler var. Öyle ki çoğunlukla usulüne göre gömme hakkından bile mahrumiyetin yaşandığı bir ortamdayız. Bu anlamda aslında bir yanıyla tamamlanmayan yaslar süreciyle aslında bu süreci de yaşıyoruz. Şimdi bunun yanı sıra da bu derin kayıpların yanı sıra da başka düzeyde kayıplarımız yine her bir insan hakları ihlali kapsamında ele alınması gereken kayıplar yaşanıyor gündelik hayatta. Pek çok ağır sağlık sorunlarının ertelenmesine ya da artmasına yol açması anlamında sağlık hizmetlerine erişim hakkı kısıtlıklarının ya da sosyal ilişki kısıtlıklarına dayalı yoksunlukların, yorgunlukların ya da eğitim süreçlerindeki eşitsiz kısıtlılıkların ya da ekonomik hayattaki eşitsiz kısıtlıkların diye devam edebiliriz. Yol açtığı kayıplar ve acılar başta olmak üzere pek çok hak ihlalinin yaşandığı bir süreç. Ve bu süreç öyle bir ülkede, örneğin Türkiye'de yaşanıyor ki yüzyıllara dayalı ve sürmekte olan bir toplumsal travmalar ülkesinde yaşıyoruz. Biz zaten tamamlanamayan yaslar ülkesinde yaşıyoruz. Şimdi bütün bu birikimle bu salgın dönemi bir gün evet bitecek, hiç kuşku yok. Ama bütün bu yükle biz salgın sonrası dönemine geçmiş olacağız ki bu bakımdan bugünden başlayarak hiç kuşkusuz bir yanıyla daha etkin bir insan hakları merkezli bir pandemi mücadelesinin hayata geçirilmesi gerektiği gibi yanı sıra da yarın hiçbir şey yaşanmamış gibi yaşamak mümkün olmayacağı için bugünden başlayarak ve salgın sonrası döneminde de öncelikli gündem olması gereken bütünlüklü onarım programlarına öncelikli ihtiyaç var. Ama onları bugünden de başlatmamız gerekiyor. Bunca kaybın yaşandığı, acının yaşandığı bir ortam açısından söylüyorum.
İkinci başlığım izninizle, eğer biz şu içinde yaşadığımız dönemde radikal dönüşümleri sadece Türkiye için değil, dünya için radikal dönüşümleri sağlayamazsak bir pandemiler çağında yaşama riskimiz çok yüksek. Ne demek istiyorum? Eğer insanca yaşanabilecek bir dünya doğrultusunda radikal dönüşümleri gerçekleştirme konusunda daha da gecikirsek, bir pandemiler çağında yaşayacağımız, başka bir anlamda bir sonrası döneme gerçek anlamda ulaşmakta zorlanacağımız gerçeğini de göz önünde tutmalıyız. Salgın sonrası, sonrası dönemi yerine acaba bu durumda sürmekte olan bir küresel salgın sözcüklerini mi kullanmak durumunda olacağız? Zira hepimiz tanık oluyoruz, yaşıyoruz ve toplumların çok büyük bir kesimi de artık daha içten fark ediyor ki temel haklar kapsamında başta sağlık, eğitim ve temiz bir çevre olmak üzere tüm kamusal alanların piyasaya terk edilmesine, insanın doğaya müdahalesine yol açan zihniyet ve sistemler giderek daha büyük yıkımlara ve salgınlara yol açıyor. Evet, karşımızda bir SARS-CoV-2 bir biyolojik etken, ancak pandeminin gerek sebepleri gerekse yol açtığı sonuçları açısından bu her düzeydeki toplumsal ilişkilerde ve insanın tüm canlı ve cansız bileşenleriyle doğa ile ilişkilerinde derin tahribat yaratmakta olan sistemlerin ve yönetimlerin başat sorumluluğu şimdi daha da anlaşılır hale gelmiştir. Öyle ki bu konu aslında gezegenimizin bir varoluş sorununa dönüşmüştür. Bilindiği gibi tabii ki kendi içindeki tartışmalara hürmet etmek kaydıyla sadece 2 derecelik bir artış insan ve diğer canlıların yaşamını geri dönüşsüz şekilde tehlikeye atma riskiyle karşı karşıya ve dünya bu bakımdan sıcaklığın 1,5 derecelik artış hedefini önüne koyuyor. İçindeki bütün tartışmaları göz ardı etmeden bunu ifade etmek istiyorum ve buna göre hedeflerini somutlaştırmaya çalışıyor. Gerçekten bu gezegenimizin varoluş sorunu aynı zamanda çok doğrudan sıkı sıkıya benim nacizane ifademle bir açgözlük sendromu diyeceğimiz dünyadaki bu vahşi sistemlerin de ürünü aynı zamanda. Düşünsenize, bu dünyada sadece 26 kişinin serveti bu dünya nüfusunun yarısına, yani 3 milyar 800 milyon insanın servetine eşit. 28 tane tek insan. Bizim şu panelimize demin sözünü ettiğim gibi 20 kişi katılmış vaziyette. Yani şu panelimizin küçücük bir kısmının sempozyumumuza özür diliyorum. Küçücük bir kısmının serveti dünyanın servetinin nüfusunun yarısına eşit. Şimdi buradaki eşitsizlikler, buradaki ayrımcılıklar, buradaki vahşilikler içerisinde evet kimi çalışmalar söylüyor ki hayvan topluluklarında henüz keşfedilmemiş yaklaşık 1.670.070 milyon virüs bulunuyor ve bunların yaklaşık yarısı 630 binlerden fazlası demektir. Bu önümüzdeki 10 yıllarda insanlarda hastalık yapabilme potansiyeline sahip. Kimi yayınları var. Bizim sevgili Kayağan falan da sıklıkla yaptığı gibi böyle bir önümüzdeki dönem bir pandemiler çağını çağrıştırıyor. Eğer biz mümkün olan bir radikal dönüşüm sürecini hep beraber yaşayamazsak. Bu açıdan pandemi süreciyle insan hakları meselesi birbirine son derece içkin, ağlı değil, içkin aynı zamanda. Çünkü insan hakları mücadelesi özünde tüm canlı ve cansız bileşenleri ile doğa ile barışık sürdürülebilir yaşam açısından bir insanlaşma mücadelesidir. Bu yüzdendir ki böyle bir yaklaşımı esas alan bir insan hakları mücadelesi ve aynı zamanda insan hakları merkezli bir pandemi mücadelesi şimdi daha da yaşamsal bir öneme sahip. Üçüncü alt başlık olarak ve son üçüncü alt başlığım sözünü ettiğim gibi
konuyla ilgili olduğu için ve başında da atıf yaptığım için şunu söylemek istiyorum. Salgın sonrası dönemde insan hakları gündemi bu salgından nasıl çıkacağımız ile doğrudan ilgili. Bu şu anlama geliyor dolayısıyla bu süreç içerisinde, bu pandemi döneminde bu ülkenin ve bu dünyanın insanları olarak insan hakları merkezli pandemi mücadelesinin gereklerini hep birlikte nedenli amaca yönelik gerçekleştiriyor olduğumuz ve de olacağımız ile doğrudan ilgili olduğunu öncelikle paylaşmak istiyorum. Zira bütün bu süreçler bizim dışımızda yaşanmıyor ve yaşanmayacak. Zira bu hayatın aktif özneleri hepimiziz, her birimiz. Bu konuyu da şöyle kabaca 7 başlık altında izninizle hızlı gözden geçirmek istiyorum bilinen konuları. Birincisi, evet bu COVID-19 salgını tüm kesimleri etkisi altına alıyor ama bütün veriler gösteriyor ki bu pandeminin ağır sonuçları esas olarak gittikçe derinleşen eşitsizliklerden doğrudan ya da dolaylı en olumsuz etkilenen kesimler yaşamakta. Her düzeyde ayrımcılığa maruz kalanlar ve bu bildiğiniz gibi emekçiler, yoksullar, kadınlar, çocuklar, LGBTİQ artılar, özgürlüğünden alıkonanlar, mülteciler gibi uzatabileceğimiz ama bu dünyanın ezici çoğunluğu bundan olumsuz etkileniyor. İkincisi, bu pandeminin bizatihi kendisi var olan eşitsizlikleri daha da derinleştiriyor. Kimi çalışmalar gösteriyor ki sadece Mart 2020 ile Aralık 2020 arasında örneğin 10 kişinin serveti sadece 540 milyar dolar artıyor ve bu aslında pandemi yüzünden yoksulluk çekilmemesine ve herkes için bir COVID-19 aşısının ücretsiz ödenmesine yetiyor da artıyor. Örnek olarak söylüyorum. Ya da bunun yanı sıra işte bugün itibariyle dünya nüfusunun 7 milyar 800 milyon olduğu göz önüne alındığında yaklaşık %20'si 1 milyar 540 milyon insan aşılanmış durumda ve bu aşılama süreçleri bütün dünyada son derece eşitsiz bir şekilde gerçekleşiyor. Her düzeyde bir eşitsizlik pandemi sürecinin kendi içinde. Üçüncüsü, zaten ülkemizde örneğin pandemi öncesi itibariyle bir kalıcılık ve süreklilik kazandırılan bir OHAL rejimi var idi. Zaten keyfiyetin ve belirsizliğin hakim olduğu bir belirsizlik rejimi var idi. Zaten militarizmin ve şiddet eğitimlerinin yaygınlaştığı bir rejim var idi. Zaten güvenlikleştirme pratiğinin baskın olduğu bir rejim var idi. Şimdi böyle bir ortamda insan hakları açısından öyle ifade ediyoruz. Hakların kullanımının bir istisnaya, ihlallerin ise bir kurala dönüştüğü bir ortamda yaşıyor idik. Hak temelli bir rejim fikri önemli ölçüde terk edilmiş idi. Sivil ve kamusal alan bütünüyle kapatılmış idi. Ve dahası değerler ve normlar önemli ölçüde tahrip olmuş idi. Ve toplum olma vasfında derin tahribatlar yaşanıyor. Ve sevgili aslında giriş konuşmasında ifade ettiği gibi bir insan hakları krizi yaşanıyor idi. Şimdi bununla ilgili olarak bu COVID-19 salgını döneminde de bununla birlikte toplumsal ilişkilerimizde de siyasal yönetim anlayış ve pratiğinde de kalıcılaşma risklerini tanışan dönüşümler yaşanıyor. COVID-19 salgını ile mücadele hep sözünü ettiğimiz gibi bir önleme ve koruma sorunu olarak değil de bir güvenlik sorunu haline getirilerek bu süreci siyasi erki daha da merkezileştirmenin ve toplum üzerindeki baskı ve kontrolünü dijital sistemler dahil yeni teknolojileri de kullanarak daha da arttırmanın bir fırsatı haline getirilmeye çalışılıyor. Gündelik yönetim pratiği açısından da bildiğiniz gibi her gün yönetmelikler, genelgeler, yetmiyor sözel ifadeler, gönlümüz razı olmadı, ben şu önlemi alıyorum, gönlüm razı oldu, bunu alıyorum, bana göre suçtur, bu değildir gibi keyfi yönetmenin en ilkel örneklerini her gün yeniden yaşarken bunlar rejimin karakteristik özelliğine dönüşme riski taşıyor aynı zamanda.
Öte yandan da korkunun da yaygınlaştırıldığı böyle bir ortamda sağ kalmanın insanların nihai gerçeği haline dönüştürülmesi ya da rıza ile dönüşmesi. Bu bakımdan sevgili Nilgün'ün de bir gün sohbetimizde ne güzel bana da yol gösterdiği gibi, ufkumu açtığı gibi insanın tarihsel, kültürel, sosyal unsurlarından önemli ölçüde uzaklaşarak neredeyse salt bir biyolojik yaşama sıkışması riskinin ortaya çıkması, bugün ve gelecek için gerek toplumsal ilişkiler, gerekse de her türlü otoriter yönetimlerin daha da yaygınlaşabilmesi açısından önemli bir sorun alanına dönüşüyor. Pandemiyle mücadelede bilindiği gibi burada çok değerli arkadaşlarımız var. Her zaman paylaşılıyor. Ben de bir sağlık ortamından bir arkadaşınız olarak ifade etmek isterim ki olağanüstü büyük bir birikim var. Yönetilemedi. Bu aslında kader değildi. Yönetemediler ve bir suçtur bu. Bu bütünlüklü bir yaklaşımı gerekli kılıyor. Bilimsel yaklaşım, etik değerli, halk sağlığına yaklaşımı, epidemiyoloji biliminin temel ilkelerine özen gösterilmesini. Bu kapsamda örneğin tüm toplumun etkin katılımı çok önemli. Bilgiye erişebilme hakkı ve bilgilenme hakkı çok önemli. Ama öyle bir dönem yaşanıyor ki ülkemizde de dünyanın pek çok yerinde de hem katılımı hem müzakereyi hem de bilgiyi engelleyen bir yalanın içerisinde siyasi iktidar odaklarınca açıklanan her sözün esas alınmasına zorluyor bütün toplumu. Şimdi böyle bir ortam her türlü otoriter yönetimlerin daha da yaygınlaşabilmesine yol açması açısından bir başka etken. Kısıtlılıklar olağan dışı durumlarda bildiğiniz gibi çok çalışılmış bir konudur. Birleşmiş Milletler'in Sirakusa prensipleri açık olarak belirtmiştir. Bu kısıtlıkların hakkın özüne tehlikeye atacak şekilde yorumlanamayacağını, bu durumlarda devletin ortaya çıkacak bir takım sorunlar karşısındaki devletin külfetleri karşılaması gereğini falan, ama ona rağmen ülkemizde bildiğiniz gibi bugünün de güncel sorunları kısıtlamaların kendisinin insan hakları ihlallerine yol açması ve sıradanlaşarak kalıcılaşması, bir sonraki döneme de taşınması riskleri de var her düzeyde. Sonuç bölümüne doğru geliyorum izninizle arkadaşlar. Salgınlar nedeniyle ölümlerde, insan haklarının alanındaki tahribatlarda insan eliyle olan yanları baskın olduğu için esas olarak önlenebilir. Kendini muktedir sananların tüm kötücülüklerine karşın insanca yaşanabilecek bir dünyaya ulaşabilme son derece mümkün. Bugün olağanüstü çabalarımız olmasına rağmen, bugüne kadar olağanüstü çabalar gösterilmesine rağmen bu alanlarda olağanüstü kıymetli çabalar, bugüne kadar yeterince bunun sağlanamamış olması bundan sonra sağlanamayacağı anlamına gelmiyor. Kaldı ki bu pandemi sürecinin kendisi çok radikal dönüşümler açısından çok aslında ciddi olanaklar da sunuyor. Bir defa demin andığım gibi pandemilere yol açan temel etmenin doğanın ve değerlerin bu denli tahrip edilmesi olduğu gerçeğinin çok daha geniş kesimlerce yüzleşmesine olanak sundu. Esas ihtiyacımızın insan hakları değerlerine ve bilimsel yaklaşımlara dayalı kolektif bir hayat gerçeğini daha güçlü kavranmasına zemin sağladı. Temel haklar kapsamında başta sağlık, eğitim ve temiz bir çevre olmak üzere tüm kamusal alanların piyasaya terk edilemeyeceği gerçeğinin daha da güçlü kavranmasına aslında yol açmış oldu. Hak ve adalet temelli bir yaklaşımla hayata etkin müdahil olabildiğimiz ölçüde bunları dönüştürme imkanlarının işaretlerini ve güçlü aslında deneyimlerini aslında hepimize bir kez daha gösterdi. Ve bunun için arkadaşlar hep beraber kuşkusuz mevcut çalışmalarımızı nicelik ve nitelik olarak daha da kuvvetlendirmemiz gerekiyor. İnsan haklarının kurucu rolünü yeniden öne çıkaran bir yaklaşımla daraltılmakta olan ve dahası kapatılmış olan bütün bu sivil ve kamusal alanların genişletilmesine ve dahası yeniden inşasına
yönelik çabaları daha da kuvvetlendirmemiz herhalde uygun olsa gerektir. Ve uluslararası ortamda dayanışmaların, işbirliklerinin, bu sempozyumun da aslında bir aslında zeminini teşkil eden konular bir varoluşsal mesele haline de dönüşmüş durumdadır. Evet, son sözlerim olarak dakikamı da böylece zorlamamış olacağım izninizle. Kuşkusuz salgın sonrası dönemde insan hakları gündemiyle doğrudan hayata etkin müdahale olabilmek için bugünden fikri berraklığa katkı sağlaması açısından şu sempozyum gibi zeminler, bunun benzeri zeminler olağanüstü kıymetli. Tüm bu çabaların bu doğrultuda son derece önümüze ışık tutacağına, katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu yüzden bir kez daha ifade etmek isterim ki yaşananların hiçbirisi kader değil. Hepsi önlenebilir idi. Belki bugüne kadar önleyemedik ama bundan sonra önlemeyeceğimiz anlamına gelmiyor bu. Her halükarda aşacağız. Ve sayenizde her türlü aslında var olan birikimlerimizde yalnız değiliz. İnsanca yaşanacak bir dünya için hep birlikteyiz şiarıyla ne güzelsiniz ve de iyi ki varsınız güzel arkadaşlarım. Şimdi sözü sevgili Balibar'ın konferans oturumunun moderasyonu için sevgili arkadaşımız, sevgili hocamız Nilgün Toker'e devrediyorum. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Étienne Balibar'a tekrar hoş geldiniz diyelim. Bugün aslında Étienne Balibar hepimizin tanıdığı bir kişi. Biz barış akademisyenlerinin dostu. En son Tuna Altınel'in Tuna Altınel'in pasaportunu hala alamadığını biliyoruz. Ona da buradan selam olsun. Ona ilişkin uluslararası bir kampanyada da kendisini görmüştük. Étienne Balibar bugün bize, önce Étienne Balibar'ı size yine de tanıtmak istiyorum. Paris Nanterre Üniversitesi'nde emeritus profesör. Aynı zamanda Londra Kingston Üniversitesi'nde Modern Avrupa Felsefesi Kürsüsü'nün başkanı. Avrupa ırkçılığı, sınır kavramı, Avrupa yurttaşlığının mümkün ve arz edilir olup olmadığı, şiddet ve kimlik, özgürleşme gibi soruları ele almakta genel olarak. Türkçe'ye çevrilen kitaplarının bazılarını şöyle söyleyebilirim. Biz Avrupa Halkı, Ulus Aşırı Yurttaşlık Üzerine Düşünceler, Şiddet ve Medenilik, Eşitlik, Özgürlük, Yurttaşlık. Aslında Étienne Balibar benim kişisel hayatımda son derece, yani en azından yurttaşlık kavramının... Zeynep me dit d'aller écouter en anglais. Alors, where is that? Interprétation, voilà. Anglais, voilà. Ah oui. Ah, j'ai pas dit ça, excusez-moi. Hein. Est-ce que vous avez... Yes, I can hear the English translation. Okay, yes. Okay. Wonderful. Okay. Thank you. Evet, bugün hani benim kişisel hayatımda ya da başka birçok kişinin kişisel hayatında son derece önemli bir siyasal felsefe figürüdür. Ben doğrusu yurttaşlık adına ne öğrendiysem çoğunu Étienne Balibar'dan öğrenmişimdir. Onu da söyleyeyim. Bugün Étienne Balibar'dan Tek Dünya, Tek Sağlık, Tek Tür, Salgında Kozmopolitika başlıklı bir açılış konferansı dinleyeceğiz. Buyurun Sayın Balibar. Öncelikle geldiğiniz için de tekrar teşekkür ederiz. Bir şey soracağım. Sizi 50. dakikada mı ikaz edeyim, etmeyeyim mi hiç? Yes, please. Okay. Yes, tamam. Please do that. Evet. Yes, Okay, do that. I hope my text is not too long, and I don't think I don't want to read very fast or very quickly because. And can you hear me, the interpreter? Yes, I want to apologize. Yes, I want to thank you enormously for your help.
And I want to apologize for sending my text in the very last minute. Did you get it? Did you receive it? Did you? Okay, okay, but in the last minute, I'm very sorry for that. I had problems with my computer and my schedule. Okay, so if I read too quickly or too fast, please tell me, because I know it's a problem for interpreters. Shall I begin now? Shall I start? Yes, okay, wonderful. So first of all, let me say that I feel immensely honored that the Turkish Foundation for Human Rights has invited me to deliver this opening plenary address on the occasion of their second symposium. This is at the same time a welcome occasion to express my solidarity with my esteemed colleagues and friends who face many difficulties to implement their liberty of thought and research in a moment of great tension in the world and in there, that is in your own country. And an occasion to reflect on our common situation and prospects after a year and a half of the COVID-19 pandemic in the best possible intellectual environment, since it raises not only sanitary issues, but also moral, social, and political ones. Or better said, these different aspects are inextricably linked. I have no doubt that my auditors quickly recognized the source of my title. It is an expanded version of the formula coined in 2007 by experts of the World Health Organization, WHO, and the Food and Agriculture Organization, FAO, both being agencies of the United Nations. Then introduced as a title motto of the so-called Manhattan Principles of One World, One Health, which is now considered to be the charter of campaigns of protection and prevention against epidemics and pandemics. Is the speed okay? The speed is okay? Yes? Yes. Yes, good. My intention in this lecture is to use this motto in an expanded version as a guiding thread to discuss fundamental issues with a combined dimension, anthropological, moral, and political, which I believe are becoming increasingly inescapable as the pandemic and the accompanying crisis is approaching its second year of development, with important fluctuations or even reversals in its manifestations, but no sign of any exhaustion soon. Let me first explain why I propose to add a third category, species, to the official formula, at the risk of introducing some hesitation in the interpretation, in the form one world, one health, one species, plus a question mark. As we know, the motto one world, one health has a double edge. It insisted on the idea that sanitary conditions and more generally healthy conditions of life for the humans and the animals, and more generally, the living organisms forming the biosphere, could not, and less than ever, be considered separately. Now that the effects of the transformations, and in fact, the destruction of animal life, have reached a point where the crossing of the species barrier and the diffusion of pathogens arising from non-human animals among humans has become increasingly frequent
and potentially lethal. We know that this is also the case with SARS COVID-19, even if some uncertainties still need clarification about the exact path of transmission of the virus. But it also insisted on the idea, this motto, insisted on the idea that this fact, which potentially involves a critical situation for mankind as a whole, more effectively than before, I skipped some parentheses, more effectively than before requires a common action in their interest and in the interest of the environment, which determines their chances of survival. Better said, this situation requires a set of common actions which range from drastic transformations in the exploitation of natural resources to the modification of daily modes of life, therefore moral and civilizational values. By adding the third unitary slogan, one species, to the previous ones, I'm certainly not trying to undermine the idea now largely accepted among scientists and progressive people that the human ought no longer to be considered as an isolated exception in the ensemble of the biodiversity, which, as we know, it threatens, even less as a master of life in general. But I am trying to emphasize the problematic consequences of the idea of a special responsibility of the human and the humans in the plural, but considered as a collective, with respect to the world. Since, to put it in more philosophical terms, the human species is the only one which has a relationship to the whole world, or the world as such, now becoming plainly visible with the phenomenon of globalization, of which the pandemic, in a sense, is a consequence and an accelerating factor, but arising from a long history immersed in the progressive expansion of the human population on Earth and intensified by its adoption of the capitalist, industrial, and agricultural mode of production, then imposed on the whole planet by colonialism. But it is also the only species, the human species, which is not only distributed into a variety of subpopulations and some organic division of labor, but also developing within itself sharp antagonisms leading to hostility, war, competition, and increasing distances in terms of power, mutual recognition, and access to the basic conditions of existence. This is why I said that introducing or making explicit the third category, species, beside world and health, help to problematize the increasing contradiction, which is now revealed by the development of the COVID crisis. In the very moment in which humankind as a species seems to have both a vital interest and a moral obligation to act as a single subject, which of course doesn't mean without internal debates or even conflicts, provided they open the road towards a practical consensus, what seems to become the case with fatal consequences for us all is an increasing degree of antagonism
among its fractions, and an increasing distanciation, hence impossibility to communicate or speak a common language between different humanities. At the same moment, the humans are compelled to greater unification and projected into divisions and antagonisms which seem to be greater than ever, whether we use a framework of analysis which is based on class or race or ideology. This contradiction is not just a theoretical question with a speculative interest. It is not even only moral, but political in the strong sense, or cosmopolitical. It is not only a problem of mankind, its definition or self-image, it is a problem for mankind, confronting its own negation or self-destructivity. The COVID pandemic gives it a character of urgency. Of course, excuse me, there's a misprint. Of course, this is also true of the issue of global warming and the environmental crisis, which certainly are not separated. But in the case of COVID, it is immediately felt everywhere, although with different degrees. In order to give a more concrete presentation to this idea of an intrinsic contradiction affecting the idea of the species as a collective agent and patient in the pandemic, I think there is no better way than to invoke recent declarations by the World Health Organization and specifically its General Director, Dr. Ghebreyesus, who insistently warned against the consequences of what he did not hesitate a few days ago to call now a vaccination apartheid. I am not taking the authority of the World Health Organization as undisputed. In the current crisis, it has adopted sometimes fluctuating positions on various issues, such as the origin of the pandemic and the prospects of its spread to various parts of the world. But on the specific issue of the articulation between the threats for the world as such and the increasing inequalities among continents, countries, and human populations in terms of their exposition to risks and their access to vaccination, I believe that its diagnosis is unmistakable and combines high moral standards with direct political awareness. As it became clear that the disposition and distribution of vaccines would become an instrument of nationalism, imperialist or neo-imperialist strategies of influence, and fierce economic rivalries inside the limited, the very small group of pharmaceutical corporations, whose effective result is a spread in the rates of vaccination, which separates more than 60% in a country like Israel from 0.01% in a country like Congo, or a spread in the distribution of vaccines with the affluent countries representing 15% of the world population having, as of today, injected 45% of the vaccines
produced to this day, and poor countries with half the world population having injected 17% of the doses, and in the case of Africa, it is 1.8%. The WHO has explained that this is not only a blatant injustice and a moral collapsing, but also a sanitary catastrophe. Continuing at the same pace, the world will become divided into zones of relative immunity and zones of exploding contamination, of which India in this moment is a prefiguration. But of course, the transportation of the virus, and especially the new and more infectious variants, which proliferate in zones without collective immunity, will not be stopped at the uncertain borders between the two zones, even if they are increasingly fortified and associated with lengthy quarantines. So, in the long run, or even the middle run, the egoistic strategies of the rich countries and the profit-driven or influence-seeking policies of the producers will not protect them. They will make it impossible to stop the pandemic, and they will increase its lethal character. I will not enter here into the hectic debates about the issue of suspending or abolishing the monopoly of the corporations, legally called intellectual property, which in fact means privatization of common resources in terms of knowledge and rescue. Or rather, I will postpone their examination to the end of my lecture. First, I must ask your permission to open a parenthesis which concerns the transformation that we are witnessing in the understanding of the notion of human rights and its relationship to humanitarian policies. I want to recall very briefly what has been perhaps the most controversial issue in terms of the definition and implementation of a politics of human rights in the last decades. As explained, for example, in the well-known book by Samuel Moyn, The Last Utopia, Human Rights in History. Whether one should consider the development of humanitarian interventions, so-called, in rescue populations, to rescue populations from the spread of epidemics or the effects of famines and other seemingly natural catastrophes, or the consequences of civil wars and genocides, mainly efforts to rescue populations, mainly carried on by NGOs, which are supported or not by military expeditions, as the new figure in which human rights are now effectively transformed into a politics. Or, on the contrary, as a cover and a mask for the imperialist policies of the new capitalist world order, sometimes called neoliberalism, because they would in fact merely form the reverse side and the counterpart to the violent suppression and continuous dispossession of the poor. This dispute, which I summarize very schematically, is not terminated. And in a sense, the COVID pandemic has every capacity to fuel it once again.
but something new, perhaps radically new, is taking place. In this pandemic, the inequalities, what I would call the differential vulnerability of mankind, is a blatant reality more than ever. But mankind can no longer be considered a mere idea or a simple statistical notion of population, because it is directly at stake as agent and patient of the contagion. And it is not divided by political or economic or ethnic lines in such a manner that some humans claim rights and other humans grant rights or guarantee what Hannah Arendt famously called the right to have rights for other humans. Some humans, for sure, are better protected than others, but the final protection is only attainable as a common construction. It is no wonder, of course, if this new status of the notion of human rights, quintessentially collective and directly linked to a situation of life and death, a situation of emergency, appears inseparable from a question of public health. Borrowing from Michel Foucault's well-known terminology, which he used to explore the correlations between the development of the modern scientific institution of medicine and the new demographic objectives of the modern states at the time of the Industrial Revolution and the colonial conquest of the world, we may say that this concept of human right is or has become biopolitical, or is linked to what I would call a biopolitics of rights. We must also acknowledge that it confers a new content to the traditional idea of cosmopolitanism, long considered a typical utopia. Cosmopolitanism has not become the norm after which governments and economic powers, or even populations and public opinions, govern their understanding of politics. But it has become the name for the problem that politics cannot ignore, cannot avoid or sidetrack. Let me propose the following reformulation for my problem today, therefore. It is the problem of the synthesis of biopolitics and cosmopolitics, whose subject, I repeat, is a problematic notion of the human species. I will now try and explore some implications of this idea, returning to my guiding thread, the motto, one world, one health, one species, and asking three questions in the following order. What is it first? What is it that we call health? And how to define its unitary or synthetic character? What is it that we call species, and in which sense is it one? In which sense does it remain irreducibly multiple? What is it that we call world or the world, and how to confer a practical meaning or an effectivity to the interdependency of its parts? Of course, this will have to be a mere sketch. Firstly, I want to return to the question of health. As we know, the meaning of this notion can fluctuate between two extremes.
On the one side, there is the narrow idea that someone or possibly a group of people is not ill according to medical criteria which derive from a distinction between the normal and the pathological. In the case of an infectious disease spreading through contagion, more precisely through the transmission of a virus, the distinction nevertheless becomes tricky because, as we have been warned repeatedly, and this is in particular why prophylactic measures such as the wearing of masks, the continuous use of antiseptics, etc., have to be generalized, adopted by the whole population. Healthy bearers can transmit a pathogen which doesn't make themselves present symptoms. This is already a sign of the fact that a collective notion of health is not just a generalization of the individual or individualist notion. This leads us to a broader notion which has to do not only with the condition of the individual, but with her relationship to the environment in every sense of this category, from the physical environment to the social environment. Some doctors and philosophers, and here, of course, I'm thinking of my own mentor, Professor Georges Canguilhem, who was both a doctor and a philosopher, have insisted that healthy is not an absolute notion. What it indicates is rather the individual's capacity to face changes in the environment and adapt to them in order to retain an existential or lived feeling of autonomy and a flexibility before changes or mutations in their own conditions of life. From this angle, seen from this angle, health becomes not so much a relative as rather, I would say, a relational notion, which cannot be attributed as such to any single individual, but rather dynamically to the trans-individual. This is my personal category, the trans-individual ensemble of subjects and their environment, taken with their environment. But this environment is also, and perhaps above all, constituted by other individuals, other humans, and non-human beings. In the case of an epidemic or pandemic, this relational dimension becomes, of course, a crucial element in the strategy of healing and shielding people, because immunity is a goal that cannot be achieved in isolation. It has to become trans-individual itself. At this point, we may add another two elements of generalization. The first one derives from a very interesting discussion that was launched at the beginning of the crisis by none other than Dr. Richard Horton, the editor of the prestigious medical journal, The Lancet, in an editorial with the provocative title, COVID-19 is not a pandemic. What he wanted to do was not minimizing the gravity of the pathology, but call the attention to its broad spectrum of implications. He proposed to this effect the somewhat cryptic and unusual category of syndemic. This meant that the COVID-19 is not the only pathology at stake.
it is compounded by others, either pre-existing conditions, which make it more lethal, or secondary pathological effects, which make it more difficult to cure to the same effect. And he wanted to call the attention to the fact that in spreading the contagion within a whole population, the virus does not threaten and affect all subjects, all human subjects equally. Its impact is heavily dependent on social conditions in the broad sense, which include various anthropological factors and differences such as age, gender, race, all of them, in fact, over-determining class differences in terms of professions, housing conditions, nutrition, conditions of life. And if we look at the problem from a global cosmopolitical point of view, coinciding with enormous geographical differences. In turn, the way in which the epidemic develops in the world today and the way in which it is treated or not creates new levels of inequality and exclusion. There is, so to speak, differential vulnerability and differential capacity of resistance and healing, so that the pathology is not purely medical or sanitary, it is also social, and the two aspects are inseparable. To this element, I want to add a further consideration, more directly anthropological. If we ask the question, what is it that is affected by the pathology, and also paradoxically affected by some of the means which are used to cure it, to heal it, or protect people from its aggravation, we may reach the conclusion that what is affected is essentially the relationship among individuals. Of course, we know that individuals cannot live or exist without relationships to others. But the painful experience of the pandemic, and in fact, the combined experiences of the pandemic reveals something more, namely the fact that human subjects are in fact made of relationships with the full complexity and ambivalence of these relationships to their parents, to their neighbors, to their fellow citizens, or even their so-called enemies. It is not a question of being either isolated or incorporated into a group or a collective. It is a question of no longer being able to more or less freely choose one's degree and intensity of integration in the groups or distanciation from them. The pandemic and its prophylaxis tend to impose a rigid alternative between isolation and continuous, I'm tempted to say, forced cohabitation, thus damaging what Hannah Arendt called the public or inter homines esse, being among the humans. What I submit, therefore, is that this relationality, which conditions the healthy capacity to adapt to the circumstances, is in fact the ultimate subject or bearer of the pathology, whether it affects professional or intimate relations, and more generally, all social relations. From there, we may, sorry, another misspelling. We may return to the question of the definition of the species as such. For the sake of brevity, I will leave aside
any discussion of the various and in fact antithetic philosophical definitions of the human or the human species that have been offered in the philosophical tradition in the West and more generally in the various human cultures. A comparison that would be, of course, necessary for a full treatment of the question. I will concentrate on the following paradox. The pandemic or syndemic introduces a new degree, a new level of unification of the species, which makes its unity much more material than a simple notion of belonging to the same type or sharing the same genomic structure. But at the same time, it creates or reveals what I have called earlier fractures or rifts of unprecedented magnitude with perhaps unprecedented consequences on the history of the species itself. These two contradictory aspects are not, in fact, incompatible, since each of them seems to reinforce the other. The material unity of the species is reinforced because a virus, by definition, is a kind of traveling agent from one person to another, a pathogenic element that contaminates individuals and the groups as such, families, neighborhoods, nations, in the end, the planet itself, through movements and intercourse, to speak to one another, to be in the same room, and so on. The humans make the virus circulate, and the virus connects the individuals invisibly and powerfully, although negatively, crossing every border despite the prophylactic measures. A symbiotic unity is created among humans that existed only virtually through the mediation. Sorry? Is it okay? Can I continue? Yeah. Yes. So a symbiotic unity is created among humans that existed only virtually through the mediation of the pathogenic element which has crossed the species barrier. Of course, this would be true of every epidemic or pandemic, since they are always generated by contagion. But the current one, because it is especially virulent and taking place in the age of irreversible globalization of the economy and generalized mobility, seems to cross a threshold, seems to cross a threshold. But the fractures and rifts are also intensified, for example, by the fact that human groups separated by social differences, living in different continents and neighborhoods, are very unequally affected. They experience a differential vulnerability which tends to create opposite interests. And as we have seen, the modalities of treatment of the pandemic add to this opposition, rejecting whole populations on antithetic sides of the great divide. Because what is affected in this manner is not only wealth and poverty, social power and powerlessness, but the very possibility of survival and adaptation itself. I am tempted, I know it's a little risky, but I'm tempted to say that a language of inequalities and class division is not sufficient here. We must speak the language of race or quasi-races. Already existing racial divides are often intensified
but new races or quasi-races are emerging, which are constructed by the pandemic. It fosters the biopolitical divisions it creates. It will be a decisive moral and political question in the near future to observe if the new quasi-racial divide is enforced and stabilized or can be erased and or reversed. Of course, this is not a speculative question, it is a burning political issue. Apparently, Europe, globally speaking, is on one side of the divide, and Africa is on the other, which is not surprising, but the same is true, for example, for China and India. This leads me to my third discussion about the concept of the world, which clearly is undergoing radical transformations in our present. To put it in philosophical terms again, which are increasingly suggested by anthropologists, this means that a new understanding of the cosmopolitical is in fact rooted in a kind of new cosmology, a new perception and understanding of the combined unity and multiplicity of our world. Other terms are competing, such as the earth, the planet, or even for some others, mythological names as Gaia or Pachamama, but I see them as essentially referring to the natural dimension of the idea of the world, whereas I want to insist as much on the social dimension once again, in the sense in which famously Marx had spoken of changing the world. But we experience in the present dramatic changes in the configuration of the world, which mean that we already live in a different world. Some of these changes are clearly linked to the twin phenomena of economic globalization and the technological revolution of communication and social media, the digital revolution. For the first time in history, every human has become dependent on every other human and virtually visible for every other human, again with huge inequalities in their capacity to appropriate and make, excuse me, this is another mistyping, make use of these facilities. To this is added a momentous phenomenon, which is the effect of the environmental crisis as it was accumulated over several centuries and now multiplied by the emergence of new industrial powers in the former periphery of the world economy, which want to overcome their gap in the rush to power and prosperity. In his recent book, where he develops a previous essay on the climate of history from 2009, Dipesh Chakrabarti has proposed that this produces a fusion of different temporalities or historicities which are constitutive of our picture of the world and its relationship to the human. Paradoxically, the human collectively considered over several generations, with a brutal acceleration in the recent past, has become at the same time more active or more transformative in the world, but also less autonomous or, if you like, demiurgic. But again, I want to suggest that the pandemic is adding a new quality and a new level of contradiction to this general trend of evolution. First of all, it is creating a whole system of frontiers and barriers,
which lead to isolating national and continental territories. In this respect, it goes hand in hand with another dramatic phenomenon, which is the construction of obstacles before migrations and the mobility of the poor in the world. From a geopolitical point of view, we are now witnessing a superposition of border lines, which are also frontiers in the sense that they separate the humankind or the human civilization from itself. And it is very difficult to predict the consequences that this might have. Some might be very violent and others might lead to a complete renewal of the hegemonic systems among nations and peoples. Schematically, it could be said that a great north-south divide is coexisting with an increasingly sharp east-west divide. So the development of the pandemic, combined with its economic consequences and the rival political worldviews that it reveals, allows it for us to contemplate the image of our common humanity as if, I would say, in a broken or fractured mirror. And this dictates some of our tasks for the immediate present and the longer future. Typically, these tasks involve at the same time action at the local level among neighbors and action at the global level itself. They also involve a combination of struggles against obstacles and adversaries, such as the monopolistic power of pharmaceutical corporations and an internal or even intimate transformation of our consciousness, our understanding of what it means to belong to a single species and a single world. What, for example, in the past century, Antonio Gramsci called a moral and intellectual reform as a precondition for revolution. Such is probably the characteristic of genuine cosmopolitics and cosmopolitanism. It cannot address and target the world and the established relations of power in the world without at the same time engaging in a conversion of self-consciousness, which affects our deep internal attitude towards the human condition. There is a cosmopolitanism from outside and a cosmopolitanism from inside, which are but two faces of the same transformation. To conclude on these points and open a discussion, if I still have a few minutes, I will propose two related difficulties in the form of dilemmas and aporias. Let me skip to the next paragraph. The first difficulty has to do with the antithetic requisites of the protection of bare life and the preservation of our human way of life or mode of existence. It is on purpose that I use here a terminology that has been invented and promoted by Italian philosopher Giorgio Agamben, because I disagree with his position, but I agree that he has presented us with a serious problem. Ever since the beginning of the pandemic, Agamben has maintained that the pathology is a minor disease, which is instrumentalized, if not properly invented, by the dominant structures of this world, capitalism, and above all, the state machines
and the sovereign security machines to accelerate and render irreversible the development of a society of control, in which individuals are constantly monitored and tracked and subjected to police survey of their actions and intentions, for which the likely institution of sanitary passports in one country after another could be a good illustration. I believe that the idea of the pandemic as a manipulation in this is nonsense. But I agree that there is a perverse combination of health and security and ideological domination under the umbrella of safety, a term category which is interestingly ambivalent. And further, there is certainly a contradiction between the idea that in order to restore the plenitude of relationships, which form the substratum of health in a broad human sense, as I tried to explain a moment ago, one needs to cancel frontiers at every level, including the international level, and on the other side, the idea that the mobility of humans should be limited, even temporarily, in order to interrupt the chain of contagions and the circulation of pathogens. Once again, we are confronted with the consequences of the fact that the humans and their internal enemies, in this case, of course, viruses, are not entirely separable. They move together. A negotiation, therefore, is necessary here, which must be as democratic as possible and continuously evolving with the history of the disease. The enormous risk, as we easily understand, lies in the incrustation and the embodiment in law of what I have called the new racial divide, or the new extended meaning of the racial divide. Circulation and communication for some people, who may be also the members of the class which fully exploits the new possibilities of digitalized work at a distance, interdictions and containment for the mass, which is also made, of course, of workers and caretakers who cannot stop working outside for others. This is a potentially explosive contradiction. Then, and finally, there is the difficulty of implementing the idea, I would say rather the imperative of the common good. If health is a common good of mankind, as is the quality of the environment or the freedom of circulation, then the drugs and basic medical equipments must be common goods as well, or in the terminology that has been reinvented by such progressive economists as Elinor Ostrom and her school, or neo-communists like thinkers like Michael Hart and Antonio Negri and others, they must become commons, goods and services which ultimately cannot be divided and privatized, but exist only in as much as they are shared and administered in common. It is highly interesting, of course, that quite early in the development of the pandemic, in order to legitimize the actions very often erratic of their governments and the huge restrictions to individual freedom, but also the blatant conflict between the universal character of the problem and the very unequal contributions of citizens to its revolution,
neoliberal politicians, such as the French President Emmanuel Macron, have adopted the language of the common. They have declared, we may remember, I quote, that vaccines must be considered global public goods. And now, facing the reality of an absolutely opposite politics and economic governance of the question of vaccination, they are reduced to paying lip service to such ideas as redistribution of the existing stocks or pushing towards the liberation of the production of vaccines from, reluctantly in the case of Macron, from the legal and commercial obstacles of private property. They are exposed, therefore, to the lessons taught to them by somebody like the director of the World Health Organization, whom I was quoting at the beginning, denouncing a global apartheid that is a form of injustice radically contradicting the principles on which our democratic regimes base their legitimacy. I see no great difficulty in taking side in this conflict. I'm not on the side of Macron, I'm on the side of Dr. Ghebreyesus, even if I wonder how and when the balance of forces in the public opinion might be shifted in the direction of global solidarity, of which we know that our common future is depending. However, I see some difficulty, to say the least, in legally, institutionally, and politically defining what we call the common. And I believe that this should be a subject of intense reflection among progressives in the world today. Hesitation between the two terminologies of the common and the public is revealing from this point of view. They are not synonymous. Common refers to the substance of the good we are talking about, but also potentially, at least, it refers to the democratic form in which this substance can be promoted. An institution of the common that is not common itself seems to be a contradiction in terms and bound to turn against its beneficiaries. Whereas public refers to actions, objects, and institutions which for sure are not identified, purely identified with the action of the states, the nation states in particular, but nevertheless need the intervention of the state to receive legitimacy and resources, for example, financial, but also logistic. They are not just the emanation of the state, but they cannot ignore the state or exist against its power, pure and simply. Probably the essence of the public and the public good in the current conjuncture, as I have tried to argue elsewhere, is that it must continually rely on this tension, a unity of opposite, where the antithetic principles of commonality and state governmentality are struggling with one another in order to overcome the domination of private interests. This touches the core of the political issues of the present, as well as the long-term future in many other domains as well. Thank you very much for your kind attention. Biz çok teşekkür ederiz. Doğrusu son derece je dois parler en Türkçe. Yani Türkçe konuşmam gerekiyor sanıyorum. Değil mi Işıl?
Yes. Çok teşekkür ediyoruz. Çok önümüzü açıcı bir konuşmaydı. Ben sorulara geçmeden önce aslında benim önce kendime bir torpil yapmak ve tam bitirdiğiniz yerden şöyle devam etsek mi diye bir şey sormak istiyorum size. Mümkün mü acaba bilmiyorum. Sanki ortaklık derken insan kavramına referans ediyoruz. Kamusal derken de yurttaşa referans ediyormuşuz gibi bir ayrım yapabilir miyiz acaba? Bu yani önümüzdeki tansiyon biraz da bu Yes. insan ve yurttaş kavramları arasındaki tansiyon galiba. Doğru anladım mı diye bir sorayım size dedim. Thank you, Nilgün. Very interesting suggestion. I agree with you. No, I will not, of course, waste your time referring to my own work, etc. But I cannot help, in fact, remembering that a long time ago, that was in 2010 or something like that, and even before that. It traces back to the anniversary of the Great French Revolution, blah, blah. So I coined an expression, which is a portmanteau word for the combination, of course, the conflictual combination of equality and liberty as democratic principles. And I call that equal liberty, and in one word. And my argument was that it is a notion like this which expresses, in a sense, the unity of the human and the political, or the human and the citizen, which I tried to explain lies at the heart of the Republican tradition in our culture. Perhaps this is a little too French, but you never completely avoid that. So I was not trying to suggest. I was not trying to suggest that the human and the citizen are one and the same notion. But I was certainly trying to overcome an argument which was famously developed by Karl Marx and then adopted by so many of his successors and people who are inspired by him. Namely, the idea that the human, in fact, is a code name for the bourgeois, and the citizen is a kind of illusionary, political, ideological notion. So I would maintain that we need the two notions. There's a tension between them, but every issue of rights, I quoted Arendt, the right to have rights. I tried to speak today of something like a biopolitics of right, lies precisely at the intersection of these two categories. So I welcome your your suggestion. This is and perhaps it could be very useful because it would refer not only to generalities and in institutions in the broad sense, but to the very manner or way in which as singulars and members of our communities, we try and create, I would say, our own existence. I mean, so I thank you for this suggestion. It's very, I should have had the idea, but I'm delighted that it comes from you.
Very good. Yok, sizin zaten söylediğinizi biliyorum ben kitaplarda ama bunu dinleyiciler için de bu ayrımın altını çizmek önemli diye düşündüm. Yoksa yani bir soru değil, sizin açmanız için zaten söyledim. Çok teşekkür ederiz. Ben acaba Thank you. herkese teşekkür ederek ve daha fazla soru soramadığım için de özür dileyerek acaba sizin söylemek istediğiniz son bir şey var mı diye size bırakmak istiyorum sözü. Buyurun bitirmeden önce. No, but my last words will be words of gratitude and to say that while you were asking these questions, I progressively realized how much more has to be said and reflected on these issues. And I see it as a kind of common and collective undertaking. And I find it a special privilege to be discussing these issues in communication with the Turkish katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ve tüm dinleyen arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Bir sonraki oturum için galiba 10 dakika ara vereceğiz arkadaşlar sanıyorum. Teşekkür ediyorum.